हे एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं अटेंड करने जा रही हूँ प्रैक्टिस मॉक का। यह है लाइव टेस्ट। ठीक है, तो यह है SBI PO का लाइव टेस्ट। तो अगर आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया ज़रूर अटेम्प्ट करना, और अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना आया। तो ऐसा ही अगर आपको फ्री लाइव मॉक टेस्ट का अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर रोज़ सुबह जितने भी सारे प्लेटफॉर्म होता है सारे प्लेटफॉर्म में आपको लाइव मॉक टेस्ट मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आप प्रैक्टिस मॉक में कोई भी प्लान खरीदने जा रहे हैं तो परचेस करने के टाइम ज़रूर अप्लाई करना बाज कूपन कोड, ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल। ओके, सो नो एरर। Having equity calculate relative outlet provide an opportunity to decorate your house attractively or make gifts for you. Option B and C is the answer. Sorry. Reducing the flow of reducing the flow of into the atmosphere. Heat trapping greenhouse gases mitigating climate change means. Okay. So reducing the greenhouse. So reducing the flow of into atmosphere. अच्छा, এটা rearrange. So heat trapping greenhouse gases reducing the flow of heat trapping greenhouse gases. अच्छा, so option D is the first. Means reducing. Option D A is answer. D A C B. The next is growing up under the rule of Joseph W. in his roots. Okay, so by the late 1910 he took power. Many analysts were confirmed that. So growing up under the rule of Joseph Stalin in his youth grocery. Growing up under the rule of Joseph. So growing up under the rule of Joseph Stalin in his youth grocery. He became first secretary of the regional council. He went over the professor to appoint women as district leaders. Okay, he became the first secretary of the regional council. Council operator was to collector funds to define a current study. So when he took power, many analysts were arguing that growing up under the rule of the system in its roots the next is fidgeting blocks the R. Okay, so researchers have recently discovered that they may interpret the sounds as a dash to choose on the planet, the sound as a clue, as a motive who plan to lay their eggs. They may interpret the sounds as a sounds as a dash, sounds as a cure, as a deep. Interpret the sounds as a cue. The next is the first sentence. Okay. So as per the Albert Ibbs theory, which is the following is not a characteristic of the oldest child. Okay,
So everybody knows it is so as per the alpha theory, the following is not a characteristic of the oldest child. Mm, Perspective. Suppose this means adversary correlation. What is the perspective? Not a so standpoint. Um, with the opposite privileged disadvantage. Then we say with the following is the opposite of the meaning of favorable and worse. Then it says okay, bulk buying is caused by various psychology, various psychology and environmental cues that throws rational thinking out of the window, out of the box. Option C, D. The next is plans to invest it. Option A. Receive invested a reasonable amount of money for a stake in Geo platform. Option A is the answer. The next is Vima used four dash names for names on dash loan applications to a bank and pocketed the money. Dash made loan on strong loan applications and reverse loan applications and which were on uncontrolled loan applications. I think this. The next is while many consumers accept the state of affairs, others are attempting to challenge huge tech recently called time delivery, accept the state of affairs and classify thus endangered. Okay. Criticize for increasing its subscription fees. Option C D, but B and E. B and E is the answer. The next is contract. His pupils are contracted by bright sunlight and contracted fever. When he visited any and contracted fever. The contract specified that house was not to trigger a jam. So option 3 to the H were contracted by bright sunlight. Contact contracted and contracted. I think only 3 is the answer. Contracted fever. So the independent school that's Timbuktu University, the independent schools, then oblique dash. It is getting harder and harder for the pupils to get admission. So the independent schools accused Timbuktu University of being unfair and claimed it. Very baby. I don't know, but I think so. The next is the body of the sleep angles can be very can be very painful. Option 2 and 5. 2 and 5 not just in the back but also in the other parts of the body. 1 and 4 to 2 and 5. The next is the tradition.
Traditionally, prostate cancer has been dash precision has been treated with surgery. Option 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, the line 1. Then next is X1, X1, 1 and 2, the line. Then next is the principal said, may all have dash or may all have convinced her, he should make the convince to bring a dash, to bring a dash or to bring a group of students to next is the dash mother, this mother of the child, dash in the nation, the gruesome shocked. Okay, the war in Ukraine is a tragedy for human security. Is a tragedy for human security for gas war. Okay, but the war in the Ukraine is a tragedy for human security. So the food and energy security is current speaking to your back. Okay, then the Indian is had shot to Ukraine, but no avail. It's a tragedy for human security, and I think AD. The next is people such as marathon. People such as marathon runners 1 and 3, 1 and 3, 2 and 4, who damage may damage their articulate trigger which so 1 and 3 is the answer. Then next is count. The teacher tried teach me to count by stimulating rhythm. The girl didn't respond accordingly, but he knew the girl didn't respond, but he knew she should not count with command. She had survived another time, but she knew she could not count on faith. I think 1 and 3 is the answer. The next is children constitute a third account for more. The children constitute that account for more than 50% of the projects and children. Children constitute a third of false populations. Constitute a third of false population, but account for more than 50%. I think CD a third constitute a third account for making refugees of large populations. Option B, C, D, A. B, C, D, A. Then next is in the early part of this decade. In the early part of this decade, Reddy got his foot into the mining business by buying a mine in Oliveboard village in Andhra Pradesh. So Reddy got his foot. What the hell? Reddy got his foot into the mining business
by buying a mine village in Andhra Pradesh. So what is put into the, I think the early part of this decade, renting of its ticket of this ticket um, into the business by buying a mine. I think should be by buying a mine. Uh, I think B is the answer. The next is apart from the conditions of where apart from conditions of where that which establish human relations between the two men apart of hardware. Apart of here is still damp due to volume. Apart of the reactor, as soon as everyone lifted the instrument, it fall apart in the size. Apart from the condition of that which establish human relations between two men. So 1 and 3 is the answer. The next is traffic was gradually returning to normal a day after scientists a day after arsonists disrupted transnational railway company. Said that um, a day after arsonists disrupted means also returning to normal day. अच्छा, so option C, option C, A, B, B, D. अच्छा, the next is that require energy expenditure. Um, that require, okay. So physical activity as any bodily movement produce by skeletal muscles that requires energy expenditure. The who defines physical activity. Okay, so CD. Okay. Uh, she added that certain practices like having a structure to the day, but with some creating a space in house that become more workplace can help. Obviously, this is the wrong answer. So option CD. The next is CDA BDA to counter the events in the year. Since Ukraine wants to test first jet to count also CB jets on air. This is complicated the effort to count also the events in the year. Booming attacks. Okay, so CB is that CBAD. The next is is a gas. Is a the condition with cornea terms. Okay, so the condition 1 and 2 is the 1 and 2. The next is the state acts based to be based when it takes the role of caring parents. The dash. Balancing the nature in the state acts best when it takes role of caring parents task nature. Balancing the needs of all children. So children and its resources accordingly. Okay. So recharging its resources. So allocating its resources. I think this the next is ओके सो नेक्स्ट हमारा जो मेरे यहाँ पर देख सकते हैं 31% अभी चार्ज जाएगा. ओके नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्वांट. तो फर्स्ट दिया है ये दिया है टोटल नंबर ऑफ ऑल गार्डन्स total number of trees in all gardens together is apple. Whether mango apple is apple. Okay. Acha. So total number of trees. So okay. So এটা হচ্ছে আমি পারলেও পারবো. So 18 plus 8 plus
তোমার 14 × 15 প্লাস 16n প্লাস 30n সমান কত হয়ে যাবে? এখানে কি বলছে? টোটাল নাম্বার অফ ট্রিজ, রাইট? সো 580, ঠিক আছে। তাহলে এখানে 160 যদি বাদ যায় তাহলে 0 2 4, ঠিক আছে। বেশ 20 30 30 40 70 70 70 আর 10 80 80 84 84 2 5, তাহলে 5 করে যদি হয় তাহলে এনের ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 5, ঠিক আছে। সো A B C D and E, এনের ভ্যালু হয়ে যাবে 5। সো দিস ইজ ম্যাঙ্গো and this is apple. সো 54 5 5 9 কত হয়ে যায়? 5 9 45 আর 3 48, 5 14 70 72 32, ঠিক আছে। বেশ 5 12 60, ওকে। নেক্সট এটা কত আছে? যে তোমার আছে 45 দুগুণে 90, ঠিক আছে। 90 থেকে তাহলে 6 আর এদিকে 6 বাদ দিলে কত? 330, ঠিক আছে। দেন 50 54 54 আর এদিকে তোমার 2 4 দুগুণে 8 5 দুগুণে 10, তাহলে কত হয়েছে? 60। দেন নেক্সট কত হচ্ছে? 76, তো 76 আছে। আচ্ছা, তাহলে 152 আছে। 152 মানে এটা কত হয়ে যাবে? যে 0 7 আর 8 15 80। 8 মানে কত আছে? 40 80 80 থেকে তাহলে কত যাবে? 8 4 বাদ দিলে 4, ঠিক আছে। 15 15 5 15 75 75 মানে 0 7 14 কে 15, ঠিক আছে। এবার 150 থেকে বাদ দিলে কত হবে? 90। তো নাম্বার অফ অ্যাপেল CDE, ঠিক আছে। সো অ্যাপেল CD and E, সো 8 12 12 আর 9 কত হয়ে যাবে? 21, তো 218 is the answer. Then next is difference between mango C, আচ্ছা ম্যাঙ্গো C মানে 72, অ্যাপেল AD, ঠিক আছে। অ্যাপেল A and D কত হয়ে যাবে? 8 4 14 4 3 7 8, তাহলে কত হবে? 2 1, 12 is the answer. Then next is ratio number of mango E, so mango is 60 and apple B কত হয়ে যাবে? 60, 1:1 is the answer. Then next is number of apple E is what percent more than mango DE, আচ্ছা apple E কত আছে? 90, আর ম্যাঙ্গো হচ্ছে BD, ম্যাঙ্গো B and D, BD মানে 80, 10 C, 8 1 8 8 2 16, 12.5, 12.5. Number of apple AF is এত, respectively the average number of apple FD. So apple AF, so apple A means 6, তাহলে 78 78 FD, 78 78 16 কত ছিল? 12 12, এটা নাম্বার 2 6 3 63 63। নেক্সট ইজ এটা কত হচ্ছে? এটা হচ্ছে 44, তাহলে 18 19 19 19 6 না, কী করে বলছি? 19 এটা 18 18 10 12 মানে 4 3 4 3, তাহলে 16 9, হ্যাঁ 16 9 16 9 মাইনাস এটা প্লাস, আর এদিকে কত হয়ে যাবে? 5 5 7 আচ্ছা 15 9 15 9, ঠিক আছে। তাহলে y একবার বড় একবার y সমান একবার, ওকে। সো y বড় একবার y সমান একবার। Then next is হ্যাঁ 11 11 আর এদিকে 17 11 17, আর এদিকে কত হয়ে যাবে? যে 12 5 12 7, তাহলে 25 25 24 24 25, তাহলে y হয়ে যাবে বড়। Then next is এটা কত হয়ে যাবে? যে 4, হ্যাঁ 4 7 8 4 4 24 23 23 থেকে না এটা 2 3 6 2 8 16 38 আর 8
19, আচ্ছা 3 8 16, 19 আর 25 আর তুমি কত হয়েছে বলছো তোমার 19 16, এদিকে তোমার কত হয়েছে 9 30, 9 30, তার মানে 15 18, the no relation cannot be established. Then next is আচ্ছা সো সেটাকে মিটার সমান যদি করে দিই তার মানে মাইনাস 3 দুগুণে 6y প্লাস 3 দুগুণে 6 4 3 12, আর কত আছে 5y প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস 27, সো 9 দিকে 9 5 11, যেমন ওয়াই এর ভ্যালু কত হলো 9, 9 হয়ে গেলে 18, হচ্ছে 4 ডিভাইড হয়ে যাবে 2, তার মানে হচ্ছে 8 8, so y is the greater, so y is greater than x. Yes, okay. Then next question is the number of cake sold and percentage of which chocolate cake sold less than the number of vanilla cake sold. Okay, so it's a percentage. Okay, less than. Okay, okay. So it can be, I think, easy. So let's try it out. Okay. So প্রথমে আছে 108, so P Q R S T. So প্রথমে total number of total হচ্ছে 108. Then next is 210 136, 210 136 120 228, 228. ওকে, এবার এখানে কি আছে যে পার্সেন্ট চকলেট কেক লেস দেন, আচ্ছা চকলেট লেস দেন হতো। ওকে, সো 8:10, 8:10, নেক্সট ইজ 25, তার মানে 75, তার মানে 3:4, 7:10. Okay, then next 6:10 and 9:10. Okay, so এটা কত হয়ে এটা হচ্ছে 4:5, এটা কত হয়ে 3:5. Okay, then next is number x of, okay, so 9x, তো 12, 4 12 48, 5 12 60, এটা 7 7, তার 30, 90, 120. ওকে, 17 17 17 8 8 8 8 8 8 8 8, না 17 7 8 8 করে 56 80 8 40, 8 একে 8 একে 8 5 8 40 15 45 75 19 19 একে 19 19 দোকানে 38 12 108 120। আচ্ছা, এবার নাম্বার অফ হচ্ছে যে চকলেট, এটা ভ্যানিলা, এটা হচ্ছে ভ্যানিলা সোল্ড বাই এক্স 40% মোর দেন এস, তাহলে এসের ভ্যানিলা কত 75, 75-এর কত বেশি হচ্ছে 14/10, 3 এটা 4 42 4 105 is the answer. Average number of vanilla chocolate is এত 0 আর 2 3 4 একে 5, 4 একে 5 আর 2 16 একে 17, 17 মানে কত যে 70, 70 vanilla chocolate cake 70, 70 is the answer. Then next is ratio number of chocolate Q and S together. আচ্ছা, chocolate cakes Q and S. আচ্ছা, চকলেট কি অ্যান্ড এস কত হচ্ছে 9 4 13, 135, অ্যান্ড ভ্যানিলা কিউ কত হচ্ছে 120, 120 মানে 5 দুগুণে 10 5 7 35, 5 দুগুণে 10 5 4 27 24 is the answer. 24 মানে 9 8 is the answer. 24 তো হচ্ছে। হ্যাঁ, then next is average number of chocolate PRSK. আচ্ছা, chocolate PRSK বেশ, chocolate PRSK, so 8 আর 6 14, 5 আর 4 কি 10, so K by
4 মানে 4 দুগুণে 8 আর 4 ছক 24 প্লাস দিস 29 ইজ দ্য অ্যান্সার। হ্যাঁ আচ্ছা সরি 5 2 5 10 2 দুগুণে 4 ডিভাইডেড 4 13 13 প্লাস 3 16 16 is the answer. The next is the number of chocolate cake R and T together is what percentage? Chocolate cake R and T together. Chocolate R and T two together at 14 5 6 1 R and T together is what percent more than number of vanilla R? Okay, okay. So what percent more than R এর vanilla? R এর vanilla আছে 80 80 মানে 4 8 8 16 আছে 0 105 is the answer. Then next the difference between vanilla P and T together. अच्छा vanilla P and T together 180 and chocolate P and Q together. अच्छा chocolate P and Q together 90 পড়ে থাকছে আমাদের চলে মধ্যে 50 পড়ে থাকছে 50 থেকে যদি আমি 8 বাদ দিয়ে দিই 42 পড়ে থাকছে তো 42 is the answer. The next is okay. Which is the middle of the transaction. যদি করে চক্রের 16 দিতে পারো 144 196 16 16 256 712 12 হচ্ছে 16 17 কে 18 4 5 14টা দিতে হবে 16 is the answer 16 16 256 324 আর 196 196 Then next is number of car manufacturer, number of bike manufacturer, number of truck manufacturer. अच्छा so এটা আমরা ট্রাই করি 30টা তো আছে হ্যাঁ সো এটা যদি বড় করা যায় এটা প্রথমে দেখে নিই ব্লুটা ঠিক আছে ব্লুটা হলো 16 1 2 3 4 ঠিক আছে যেমন 8 আর 6 যদি 2 বাদ দিলে তো 4 ঠিক আছে এবার এটা 1 2 3 4 4 4 হলো 4 এর ক্ষেত্রে 4 দুগুণ 1 মানে 12 করে তাহলে 1 2 12 দুগুণে 24 24 24 ঠিক আছে 24 আচ্ছা প্রথমে 24 তারপরটা কত হয়ে যাবে তারপরটা কত করে আছে 1 2 তারপরটা হচ্ছে 24 তারপরেরটা কত দিচ্ছে তারপরটা আছে বরাবর 24 তারপরেরটা হলো আছে এটা হচ্ছে বরাবর 24 ঠিক আছে তাহলে এটা কত হয়ে যাবে যে তোমার 216 সাথে যদি যোগ করি তাহলে 6 4 10 16 বিয়োগ 3 1 4 240 তারপরটা কত আছে 120 সাথে 120 সাথে না 144 তারপরটা কত আছে 360 সাথে 7 মানে 384 তারপরেরটা কত আছে না 264 মানে 7 8 9 290 ঠিক আছে এবার এইটা হচ্ছে কার তাহলে 21 22 23 24 বেশ এবার এইগুলো হচ্ছে কার এরপরে কি আছে বাইক তারপরে কি আছে ট্রাক ঠিক আছে বাইকটা হচ্ছে কি এইটা 24 মানে 168 8 4 12 6 2 8 9 1 তারপরেরটা কত আছে 360 মানে 384 তারপরেরটা কত আছে সরি এটা হলো 360 তারপরেরটা কত আছে তারপর 400 8 8 4 12 2 1 3 4 তারপরেরটা কত আছে 360 বেশ এবার হচ্ছে ট্রাকটা কত আছে 264 হ্যাঁ তার মানে তোমার 290
আচ্ছা, তারপরেরটা কত আছে? 168 প্লাস 24, 192। দেন নেক্সট ইজ 360। তারপরেরটা কত আছে না 216 প্লাস 216 প্লাস শূন্য, দুইটা তিন একটা 4, 240। ঠিক আছে, এটা আমাদের পয়েন্ট। এবারে আমরা বাইক ফ্রম 21 to 24। আচ্ছা, বাইক ফ্রম 21 to 24। ওকে, সো 2 আর 2 4, 6 আর 3 9, 9 5 15, 15 আর 9 15 আর 9 কত হয়? 15 আর 9 24, হাতে রইল 2, 4 আর 3 7, 7 আর 3 10, 10 আর 11, 11 দিয়ে 22, 11 আর 2 14, 11 আর 2 13, 4 আর 3 7, 7 আর 3 10, 10 আর 11, 11 দিয়ে 13। ঠিক আছে, এবার 1 2 3 4 মানে 4 দুগুণে 12, 4 দুগুণে 12, 4 4 24। 3 to 6 is the answer. 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 Then it's a difference between vehicles 21 to 21 and 22। আচ্ছা, 21 and 22 এর ডিফারেন্স জানতে চাইছে। এবার 6 5 9। ঠিক আছে, এবার এই দিকটা কত হয়েছে? এই দিকটা হচ্ছে 8, বাকি 1। এদিকটা কত হচ্ছে? এদিকটা হচ্ছে 8 9। ঠিক আছে, আমার জন্য কেটে গেল 70। 70 6 26 ইজ দ্য আনসার। 26 ইজ দ্য আনসার। 26, এই বাবা 26 তো আসছে না, সেটা কী হয়ে গেল? 6 5। ঠিক আছে, কোথায় যাবো? 5 14, টাইমই চলে গেল। হচ্ছে 8, 6 দুবার দিলে 1, হচ্ছে 8 9 70। 26ই আসছে না, আসছে না, বুঝতে পারছি না। 23 60%, 23 হচ্ছে ট্রাক, 1% ট্রাক 24, 3 দিয়ে 15। Let's start reasoning. Okay, so 7টা বক্স দেওয়া আছে, দেওয়া আছে only 2 box between F and A. Then the box which is below A contains banana. Only 3 box banana and lychee. Then next is B adjacent box contains lychee. B is neither bottommost nor one below F. Acha, so nor one below F. Acha, the box with contains that is immediate above apple. Neither A nor B grabs or apple. E below apple. Only 2 box E and G. G below D. One box cherry and orange. Not more than 2 box between full and orange. বেশ, এবার জিনিস দেখুন যে F 1 2 A, আচ্ছা F 1 2 A,
ব্যানানা যদি এখানে হয়ে যায় তাহলে 1 2 3 লিচি, এখানে বি করতে পারবেন। ব্যানানা যদি এখানে হয়ে যায় তাহলে 1 2 3 লিচি আসবে না। ব্যানানা যদি এখানে হয়ে যায় 1 2 3 লিচি, এটা আসবে না, তাহলে ব্যানানা এটাতে আসতে বাধ্য। ঠিক আছে, 1 2 3 এটা হচ্ছে লিচি, এটা হয়ে যাবে বি। 1 2 3 4 5 6। ব্যানানা তাহলে 1 2 3 লিচি, এফ আসবে না, সো ব্যানানা 1। আচ্ছা তাহলে এটাকে একটা করতে পারি আমি, ব্যানানা 1 2 3 এদিকে হয়ে যাবে কি লিচি, 1 2 3 4 5 6 7। এখানে দেখছি 1 2 3 4 5 6, এখানে বি আসতে পারে, এদিকে লিচি, এদিকে বি, এদিকে গ্যাপ, এদিকে ব্যানানা, এদিকে এফ, এটাও একটা আসতে পারে আমার। 1 2 এদিকে এফ, এদিকে ব্যানানা, তাহলে 1 2 3 লিচি, 1 2 3 4 5 6 7, এদিকে হচ্ছে বি। ঠিক আছে, এবার গ্র্যাপ অ্যান্ড অ্যাপেল। সো গ্র্যাপ অ্যান্ড অ্যাপেল, অ্যাপেলের নিচে হয়ে যাবে ই, গ্র্যাপ অ্যান্ড অ্যাপেল আসবে না, গ্র্যাপ অ্যান্ড অ্যাপেল আসবে না। 1 2 3 4 5 6 7, একটা কেটে যাচ্ছে। গ্র্যাপ অ্যান্ড অ্যাপেল 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, তারপরে আসছে না, তো কেটে যাচ্ছে। বেশ, তাহলে 1 2 3 4 5 6, দিস ইজ গ্র্যাপ, ওটাও তো আসছে না, তাহলে এই দিকে একটা কিছু একটা হয়ে যাবে। আচ্ছা, গ্র্যাপ অ্যাপেল, আচ্ছা এই যদি এখানে হয়ে যায় তাহলে 1 2 এটা হয়ে যাবে ডি। বেশ, এটাকে একবার ই করে দিই, বি এফ, এই রে লিচি 1 2, এদিকে এফ ব্যানানা, এদিকে ই 1 2, গ্র্যাপস অ্যাপেল, এদিকে জি, এদিকে জি। ঠিক আছে, জি এর উপরে কি আসবে ডি, বটম মোস্ট আসবে না, ডি এখানে। ব্যাস, এটা চলে গেল। চেরি অ্যান্ড অরেঞ্জের মাঝে একটাই গ্যাপ, চেরি অ্যান্ড অরেঞ্জ। আচ্ছা, অরেঞ্জ অ্যান্ড কিউই, অরেঞ্জ চেরি কিউই। Then how many box contains orange? Two is the answer. Then next one, the following contains grapes is the answer. Grapes should be with D is the answer. Then next is how many box between E and G? E and G এর মাঝে কত block? Two is the answer. As not D is the answer. Then next is F and G, F and G, U and B. No, option B and D. সেম নম্বরে বলছে এফ এন্ড জি আসছে না, তার টু হবে, কী করে হবে? ওয়ান ইজ ডিফারেন্ট। ওকে, সো লিচি গ্রাপস, কিউই লিচি, কিউই অ্যান্ড লিচি, দেন অরেঞ্জ অ্যান্ড কিউই। Then next is which the following is bottommost? E cherry is the answer. Then next is এখানে সব কোম্পানিতে সব
কাজ টাজ করে আর কি। বেশ দেখছি, এটা দেখা যাক। সো এখানে কি রয়েছে, 8% রয়েছে, ঠিক আছে। সো এখান থেকে শুরু হবে। সো 1 2 3 4 5 6 7 8। সো 8 7 6 5 4 3 2 1, ঠিক আছে। এবার এখানে কি চেয়ারম্যান, এমডি, সিএফও, সিওও, জিএম, ডিজিএম, এএম, পিও। ওকে, so L is junior to the one who is CFO. আচ্ছা, সো L এগুলোতে বসছে, the one who is to designation junior to L। আচ্ছা, L যদি এখানে বসে যায় টু ডেজিগনেশন জুনিয়ার, মানে এখানে is junior to J, ঠিক আছে। is senior to J, the number of person junior to। আচ্ছা বেশ, তাহলে আমি একবার L কে একবার এখানে বসে, ওকে, L একবার এখানে বসে, তাহলে L যদি এখানে একবার বসে, তাহলে যদি টু ডেজিগনেশন জুনিয়র, একটা দেখ সিনিয়র টু জে, যে এখানে একটা বসতে পারবে। আবার এল যদি এখানে যদি বসে একবার, যদি হয় তাহলে যে এখানে একবার আসতে পারবে, ঠিক আছে। এখানে যে, এবার দ্য নাম্বার অফ পার্সন জুনিয়র টু জে ইজ ওয়ান ক্লাস, মানে এখানে কেউ নেই। দ্য নাম্বার অফ পার্সন সিনিয়র টু এন, এখানে একটা আছে, তাহলে 1 2, এখানে এন, এখানে কেউ নেই, এখানে এন। ওকে, only 2 person n and o, 1 2 o, 1 2 o, এটা বাদ, 1 2 o। ওকে, then number was p is junior to k। আচ্ছা, p1 designation, p is 1 designation junior to k। আচ্ছা বেশ, m is junior to q। more than 2 person m and k। আচ্ছা, so আচ্ছা qm kp, আচ্ছা kp q and m, ঠিক আছে। kp qm, এটা তো আসতে পারে। এটা তাহলে হবে না, এটাই হবে অ্যান্সার। তাহলে এখানে চেয়ারম্যান কে যাবে, চেয়ারম্যান যাবে কে ইজ দ্য অ্যান্সার। দেন 3 ডেজিগনেশন জুনিয়র টু এন কে হয়ে যাবে, এক দুই, কে ইজ দ্য অ্যান্সার। দেন হাউ মেনি পার্সেন্ট জুনিয়র টু পি, 1 2 3 4 5 6, 6 is the answer। Then the number of person designation J and O is same, J and O is same, dash and dash, dash and dash, O and K, okay, K and J, N and L, N and L। The next is how many person senior to O, 1 2 3 4 5, 5 is the answer। ওকে, থাকুক, দেখি আর কিছু আছে কিনা। মাদার ইনলো, ফাদার ইনলো, এখন ইনলো। আচ্ছা, মানে এখানে আর কিছু দেয়নি, সিলেক্ট কোনো কেসই নেই, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। 7টা পার্সন আছে, সার্কুলার টেবিলে আছে, দ্য বিজনেস পার্সন ইজ সেম, অল দেয়ার পার্সন ফেস সেমটা, তারা কিছু কালার পছন্দ করে। সো ইয়েলো সিটস জে, ইয়েলো জের কাছে বসে থাকবে। এ থার্ড টু রাইট অফ ইয়েলো, আচ্ছা ইয়েলো থার্ড রাইটে হয়ে যাবে এ। বেশ, এবার ব্ল্যাক ইমিডিয়েট লেফট অফ এ। বেশ, তাহলে আমি একটা কাজ করি, কতজন আছে, 7 জন, রাইট। ইয়েস, সো লেটস স্টার্ট। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। বেশ, এবার এখানে আমি করলাম ইয়েলো, এখানে করলাম আমি জি, এখানে করলাম আমি ইয়েলো, এখানে করলাম আমি জি। ইয়েলোর থার্ড রাইটে আছে এম, 1 2 3 এ, ইয়েলোর থার্ড রাইটে, সো 1 2 3 এ। এর ইমিডিয়েট লেফটে গেছে ব্ল্যাক, ইটস আ ব্ল্যাক ম্যাজিক, আচ্ছা ব্ল্যাক। So only one persisted between green and black. Okay. So and this is green. Okay.
and this is green. Okay, only two B and C from only 2% seed from either of the sides. Only 2% seed B and C. Okay, yes. The B6 and adjacent triangle A and G. আচ্ছা তাহলে B এখানেও বসবে না, B এখানেও বসবে না, ঠিক আছে? তাহলে B এই দুটো জায়গার মধ্যে বসবে। B যদি এখানে বসে তাহলে 1 2 C এখানে একটা আসতে পারছে, ঠিক আছে? আর B যদি এখানে যদি বসে তাহলে 1 2 C এদিকে একটা আসতে পারছে। B যেখানে খুশি হতে পারে। বেশ, তাহলে G এখানে হবে না, এখানে হবে না, B এখানে হবে না, এখানে হবে না, তাহলে এখানে আসবে B। ইউ সি 1 2 C এখানে আসতে পারে। বেশ, এবার কি বলেছে দেখো যে the one who likes blue immediate right of C। আচ্ছা তাহলে সি এর ইমিডিয়েট ব্লু আসছে, এক দুই, সি এর ইমিডিয়েট একটা ব্লু চলে আসছে, ঠিক আছে? সি ইমিডিয়েট ব্লু চলে আসছে, সি ইমিডিয়েট ব্লু চলে আসছে। only 3% blue and white। ও one who likes blue। আচ্ছা এ পছন্দ করে গ্রে, তাহলে এফ এখানে হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে গ্রে। তাহলে এফ দুটোর মধ্যে কোনো একটা জায়গায় আসতে পারবে। দেখো ভালো করে দেখো, তাহলে 1 2 এটা হয়ে যাবে সি। আরে হ্যাঁ গন্ডগোল হয়ে গেল, 1 2 সি এখানে আসছে না, 1 2 সি এখানে আসছে, সি এর মিডিল একটা ব্লু, তাহলে এটা কেটে যাচ্ছে, ঠিক আছে? 1 2 এখানে সি আসছে না, তাহলে 1 2 এখানে সি, ঠিক আছে? সি কে যদি এখানে করি, এখানে আসবে ব্লু, এখানে আসবে গ্রে, ঠিক আছে? এই একটা পসিবিলিটি থাকছে। 1 2 3 4 5 6 7 ইয়েলো, জি, ব্ল্যাক, এ, গ্রিন, বি, সি, ব্লু, এফ, গ্রে। ওকে, এবার কি বলছে যে 3% ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট, 1 2 3 হোয়াইট, 1 2 3 হোয়াইট, সো দিস ইজ হোয়াইট, 1 2 3 হোয়াইট, 1 2 3, আচ্ছা হোয়াইট। ওকে, এবার ডি এর থার্ড, আচ্ছা ডি এর থার্ড লেফটে ডি রেড, ডি এর থার্ড লেফটে রেড আসছে না। আচ্ছা তাহলে এটা ডি, ঠিক আছে? তো সব হয়ে গেল, কোনটা ভুল কোনটা ঠিক রে ভাই? হ্যাঁ যা বাবা, গন্ডগোল হয়ে গেল। গ্রিন তাহলে কে পছন্দ করে? গ্রিন পছন্দ করে ডি, দেন নেক্সট সিক্স, থার্ড টু লেফট অফ বি, 1 2 3 ব্লু, ব্ল্যাক বা ব্লু, এ বাবা। আচ্ছা এখানে পেয়ে যাবো ই হচ্ছে ব্ল্যাক, আচ্ছা is not correctly match। আচ্ছা বি গ্রিন, এ ব্লু, জি রেড, বি হোয়াইট, ই ব্ল্যাক। এফ এর থার্ড লেফটে কে আছে? 1 2 3 সি, এ বা সি, তাহলে সিটা যদি হয়, ই এর ফোর্থ লেফটে কে আছে? কি গন্ডগোলে পড়লাম রে ভাই। আরেকবার দেখি, বি এ এন্ড জি এর কাছে বসছে না, সেটা বসাইনি আমি এ এন্ড জি এর কাছে, তাহলে বি এর কি অসুবিধা? এ গ্রে কিছু কালার পছন্দ করে, দ্য ওয়ান ব্লু সিক্স মিডিল রাইট অফ সি, সি এর মিডিল রাইটে ব্লুকে বসিয়ে দিয়েছি। only 3% blue and white, only 3% blue and white, 1 2 3 হোয়াইট, 1 2 3 হোয়াইট চলে এলো। এবার হচ্ছে রেড থার্ড লেফট অফ ডি, তাহলে ডি এর থার্ড লেফটে কি হয়ে যাবে? রেড, তাই তো চলে আসছে রে। কি গন্ডগোল, ফ্রম আইদার অফ দ্য সাইডস,
अच्छा बेस এবার দেখি ড্যাশ সিটস টু দ্য লেফট অফ ই বি বা এফ এর লেফটে বি বা এফ হলো তাহলে বি হয়ে যাবে অ্যান্সার। আচ্ছা তাহলে এটা যদি হয় তাহলে এটাও পেরে যাবো। সো বি এর ইমিডিয়েট লেফটে কি আছে? বি এর থার্ড লেফটে 1 2 3 ए ब्लू आज तो टाइम में लेट्स सो बहुत ही ज़्यादा बकवास हुआ। तो ये रहा मेरा ओवरऑल स्कोर। तो आप भी ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। सो थैंक यू।